All right. Welcome, everybody, to Hawthorne, headquarters of Space Exploration Technologies. We're here to unveil Dragon version 2. Dragon version 1 is right above your heads. In fact, this is the first Dragon spacecraft that came back from orbit. And you can see the scorch marks on the heat shield. Elon Musk পৃথিবীর ধনকুবের তালিকা 1 নাম্বার। 1971 সালে 28 জুন এলন মাস্ক জন্মগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াতে। এলন মাস্কের মা একজন কানাডিয়ান নাগরিক এবং বাবা একজন দক্ষিণ আফ্রিকান নাগরিক। এলন মাস্কের বাল্যকাল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াতেই বেড়ে ওঠে। কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করার আগে 17 বছর বয়সে কানাডায় যাওয়ার আগে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে তিনি 2 বছর পর পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি অর্থনীতি এবং পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য 1995 সালে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যান, কিন্তু তার ভাই কিম্বলের সাথে ওয়েব সফটওয়্যার জিপ2 এর সহ প্রতিষ্ঠাতার পরিবর্তে একটি ব্যবসায়িক ক্যারিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। জীবনের শুরুটা একজন উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী হিসেবে শুরু করেন। Seemed half sensible if they proposed after 10 days, just because it's kind of an interesting thing to do. Do that thing, Dad. You know, obviously moved straight into the house with the children, and it became a very real thing immediately. My parents were traumatized by this whole experience. Although there's been so many times that, right, I'm getting on a plane to England and I'm never going to see you again. Really? No. No, not really. No. স্টার্টআপটি 1999 সালে কমপ্যাক্ট থেকে $307 মিলিয়ন গ্রহণ করেন। এরই সাথে দ্য বোরিং কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং নিউরালিঙ্ক ও ওপেনাল এর সহ প্রতিষ্ঠাতা। 2021 সালের নভেম্বর পর্যন্ত মাস্ক বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। 2002 সালে মাস্ক স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি মহাকাশ নির্মাতা এবং মহাকাশ পরিবহন পরিষেবা সংস্থা, যার মধ্যে তিনি সিইও ও সিটিও। Engine components, so the major engine components. So you can see there's a nozzle, or various nozzles at various stages of completion, and then you can also see the copper of things, so the chamber liners. 21 বছর মাস্ক অনলাইন ব্যাংক x.com সহ প্রতিষ্ঠা করেন, যা 2000 সালে কনফিনিটির সাথে একত্রিত হয়ে পেপল গঠন করে। কোম্পানিটি 2002 সালে $1.5 বিলিয়ন দিয়ে ইবে কিনেছিল। তিনি স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এবং প্রধান প্রকৌশলী। এরপর তিনি টেসলার মোটর কোম্পানির প্রাথমিক পর্যায়ে একজন বিনিয়োগকারী এবং পরে কোম্পানিটির সিইও এবং প্রোডাক্ট আর্কিটেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। This is really important for the future of the world. We have record high CO2 levels.
We recently passed over 403 parts per million of CO2 in the atmosphere. You can see the chart, and it looks like a vertical line. So with any new technology, it takes multiple iterations and it takes economies of scale. The reason for that is not just to achieve some superlative in cars, but to show what an electric car can do. Because nobody believed that an electric car could do this. So what was really important was to show, the reason it was important was not to achieve awards or anything like that. It was to just show the car industry, show the world that an electric car really can be the best car. That's what really mattered. And now, for cars, about half the market wants a sedan and about half the market wants an SUV. So we thought, well, we'll extend the Model S platform into the Model X. Okay. Now, both of these are very important because the revenue from the Model S and the X is what's needed to develop the Model 3. So the Model 3, with very high volume and all the engineering needed to achieve the cost reductions and the capabilities, it costs billions of dollars. So the S and the X are what pay for that Model 3 development. So I just want to say, for all of you who bought an S or an X, thank you for helping pay for the Model 3. So the Model 3 is happening because of you. And so we actually have an S and an X on the side there, and has, of course, the Falcon wing doors, which did cause us some challenges, but now they're working. So now, then going from the S and the X, we finally 2004 সালে তিনি বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রস্তুতকারক টেসলা মোটরস বর্তমানে টেসলা এর চেয়ারম্যান এবং প্রোডাক্ট আর্কিটেক্ট হিসাবে যোগদান করেন। 2008 সালে একই কোম্পানির সিইও হন। 2006 সালে তিনি সোলার সিটি তৈরি করেন এবং পরে সেটাকে টেসলা এনার্জি সার্ভিস কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেন। 2015 সালে তিনি ওপেনআলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যোগদান করেন। এটি ছিল একটি অলাভজনক গবেষণা সংস্থা যা বন্ধুত্বপূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রচার করে। 2016 সালে তিনি নিউরালিঙ্কের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কাজ শুরু করেন। এটি ছিল একটি নিউরোটেকনোলজি কোম্পানি যা মস্তিষ্ক কম্পিউটার ইন্টারফেস তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং দ্য বোরিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটির কাজ ছিল একটি টানেল নির্মাণ কোম্পানি হিসাবে পরিচিত। So what do you think? You like the car? Seem good? All right. And this is kind of crazy, but I just learned, just told that the total number of orders for the Model 3 in the past 24 hours has now passed 115,000. Thank you. That's a lot, yeah. Thank you to everyone that ordered the car. We love you. And for those of you that are here, please enjoy your rides tonight in the Model 3. And for those online, you can order at Tesla.com. Thank you.